on KBC Channel 1. If you can keep something this important from me, you obviously think there's stuff I can't handle. Na kitu mbaya na Jimmy kuwa akizunguka nyumba kama ghost. I think what I really need is a friend. Someone who understands me. We'll get your bariko safety deposit box finally. Huyu Jimmy anakufanya upanye kazi za nyumba ni kama wewe ni mtumwa, eh? There's a clause that the gym and whatever falls under it go together. You cannot split it. Sadakta mtazamaji, je, wajua kwamba gharama ya juu ya uzalishaji na viwango vya juu sana ya mabaki ya dawa vinapunguza thamani ya nyama kutoka humu nchini katika masoko ya kimataifa? Ni taarifa yake Betty Kiptum ambaye atakuwa anakufafanulia taarifa hiyo kwa undani sana, kwa sababu alizungumza na Nicholas Nga ambaye ni afisa mkuu wa baraza la wauzaji nyama na mifugo nje. Hali kadhalika tukupeleka huko Mombasa ambapo kuna mjane mmoja katika eneo la Majengo, eneo bunge la Mvita katika kaunti ya Mombasa, ambaye sasa anatafuta haki baada ya nyumba yake kubomolewa na wahuni walokodishwa. Taarifa yake Michael Mwandiga. Lakini hata hivyo, nashukuru sana kwako wewe kwa kupata muda wa kujumuika nasi katika darubini ya Channel 1 uweze kupata taarifa za kweli, taarifa za haki zinazokuhusu wewe sana. Karibu katika darubini ya Channel 1. Kama ilivyo ada, hizi ndizo taarifa kuu usiku huu. Watu 1470 zaidi wathibitishwa kuwa na virusi vya corona, huku wagonjwa 791 wakipona na wengine 25 kuaga dunia katika muda wa saa 24 zilizopita. I have learned that nobody is perfect. If anybody has seen a perfect person, you should tell that person. Waziri wa elimu Profesa George Magoha aelezea masikitiko yake kuhusiana na kisa ambapo alinaswa kwenye kamera akimtusi afisa mmoja mkuu wa elimu katika kaunti ya Uasin Gishu, huku chama cha KNUT kikishtumu tume ya TAC kwa kujaribu kutatiza shughuli zake. We are willing to board as long as the Health Service Commission is ensured. Wataalam wa sekta ya afya nchini watishia kupinga ripoti ya mpango wa BBI ikiwa tume huru ya afya haitajumuishwa. Na mtazamaji, kama hauna runinga basi pia tupo live sana kwenye mitandao ya kijamii Facebook, hususan Facebook. Sawa, unaweza pia kutafuta hapo at KBC Channel 1 TV ama hata at KBC Channel 1 News, alafu uweke maoni yako hapo kuhusiana na taarifa zetu za darubini ya Channel 1 kwenye mitandao ya kijamii Facebook na Twitter at KBC Channel 1. Mimi ni at Lemoka, namwona huyo ni Simon Karoga. Karibu tuanze na taarifa kuu inayohusiana na Rais Uhuru Kenyatta ambaye sasa amekariri kujitolea kwa taifa hili kukabiliana na janga la COVID-19. Kiongozi wa nchi amesema uamuzi wa Umoja wa Mataifa wa kuchagua Nairobi kuwa mahali pa kujengea kituo cha kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 ni thibitisho tosha kuwa Kenya ina mfumo bora wa huduma za afya na uwezo wa kuleta suluhu kwa matatizo ya sekta yoyote. Kenyatta alisema hayo wakati wa ufunguzi rasmi wa kituo cha afya chenye nafasi ya vitanda 100 cha Umoja wa Mataifa ambacho kitashughulikia ugonjwa wa COVID-19 katika hospitali ya Nairobi. Tutaomba tupige hiyo picha.
It is with pleasure that we inaugurate the United Nations Nairobi Hospital Treatment Facility and wish everybody working here God's blessings and the best of luck. Umoja wa Mataifa umeshirikiana na hospitali ya Nairobi Hospital kujenga kituo cha kuhudumia waathiriwa wa virusi vya corona kwa gharama ya shilingi bilioni 1.1 ili kushughulikia wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa na familia zao. Wakati wa uzinduzi rasmi wa kituo hicho, Rais Uhuru Kenyatta alisema kituo hicho kimejengwa ili kutimiza matakwa ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ya kuwepo kwa kituo cha matibabu kwa wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa ambacho pia kinaweza kuhudumia Wakenya wanaohitaji huduma za kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19. And I reached out to the UN Secretary General and sought his support for the construction of a medical facility to cater for the United Nations staff. Mr. Guterres responded swiftly and boldly to mobilize resources and facilitate this construction, equipping and staffing of the facility, and for this I remain profoundly grateful. Kwenye hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na mkurugenzi mkuu wa Umoja wa Mataifa jijini Zainab Bangura, Guterres alisema hospitali za hadhi ya kimataifa za Kenya zinawezesha hospitali ya Nairobi kuwa kituo bora cha matibabu ya dharura ya maafisa wa kibinadamu na wa kimaendeleo na pia wahifadhi amani wa Umoja wa Mataifa na familia zao pamoja na washirika wengine barani Afrika. I thank President Kenyatta for being on the front lines in this effort and offering a gracious contribution so that UN personnel and partners can stay and deliver with the assurance of receiving advanced care should they fall seriously ill. Mwenyekiti wa hospitali ya Nairobi Hospital, Daktari Irongo Dirango, amesema kituo hicho kina vifaa vya kutosha vya matibabu kushughulikia magonjwa ya kuambukizana. As soon as the launch is done, we are moving all the COVID-19 patients to this United Nations and the Nairobi Hospital Treatment Facility. Kituo hicho cha afya chenye nafasi ya vitanda 100 kinatekeleza shughuli zake na kina vitengo 15 vya kulaza wagonjwa mahututi, vitengo 45 vya matibabu maalum na vitanda 40 vya wadi. Nikiripotia darubini ya Channel 1, mimi ni Ben Troy Njue. Na serikali imeweka mikakati ya kuzindua maktaba ya mtandao itakayogharimu shilingi milioni 250 ili kuhakikisha Wakenya wanapata huduma za kitaifa za maktaba kwa wakati unaofaa pamoja na habari muhimu wakiwa nyumbani. Rais Uhuru Kenyatta amesema maktaba hiyo ya mtandao ambayo itazinduliwa mwezi Juni mwaka ujao itakuwa na vitabu vilivyochapishwa pamoja na nakala milioni 15. Rais Kenyatta alikuwa akizungumza hapa Nairobi wakati alipofungua rasmi maktaba mpya ya kisasa kwenye jengo la maktaba kuu ambalo ni makao makuu ya huduma za kitaifa za maktaba. Kwenye awamu ya kwanza ya mradi utakaogharimu shilingi milioni 250 utakaotekelezwa na Wizara ya Michezo na Turathi, vitabu, nakala za serikali na majarida muhimu 800 zitawekwa kwenye mitandao. Pia vitabu 600 vilivyowasilishwa mtandaoni vitapatikana katika matawi 63 ya huduma za kitaifa za maktaba kote nchini. My government, through the Ministry of Sports, Culture and Heritage and the Sports, Arts and Social Development Fund, is going to implement a 2-year Kenya shillings 250 million project that is focused on establishing the Kenya National Library Services virtual library facility. Rais amesema sababu muhimu ya mradi huo ni kuhakikisha Wakenya kutoka maeneo yote nchini wanaweza kupata vifaa hivyo vya masomo. It is also an ever-broadening platform from which we can build on existing knowledge to address our current and future societal challenges. Rais amesema maktaba kuu ambayo ni maktaba ya kwanza kutoa huduma mbalimbali nchini ni mojawapo ya ahadi za serikali za kuhakikisha Wakenya wanapata masomo na kuimarisha maadili ya kusoma. And I hope that we shall be able to do more together as Kenyans to develop, to promote our culture, our art, to be able to develop the talents of our people in fashion. Rais ametoa changamoto kwa viongozi wa kitaifa na wa kaunti kuhakikisha maktaba zinajumuishwa kwenye mipango ya maendeleo.
And it is my commitment, and that I hope of other leaders at both national and county level, that we will have more libraries across the country to address the growing need for knowledge and information across our country. Wakati wa hafla, waziri wa michezo, utamaduni na turathi Amina Mohamed alitoa shukrani zake kwa rais kutokana na uongozi wake uliopelekea kuzinduliwa kwa maktaba hiyo itakayowasaidia Wakenya. We'll continue to build upon what you'll unveil, Your Excellency, here today to create an institution of public operation that will endure as a yardstick in designing future public spaces, wholly responsive and adaptive to the needs of the public. This drums is to bring all of us together as a country so that we can be proud of our unity and our being together as Kenyans. Maktaba hiyo itakuwa na eneo la kusoma watoto lenye nafasi za watoto 300, eneo la wazee lenye nafasi za watu 50 na eneo la jumla lenye nafasi za watu 1200 litakalotoa fursa kwa waandishi wa vitabu na wasanii kuonyesha kazi zao. Pia kuna eneo lenye viti 500 kwa jina Sanaa Center ambalo litawawezesha wasanii wa humu nchini kuonyesha vifaa vya usanii. Pia maktaba hiyo ina eneo iliyotengewa watu wanaoishi na ulemavu ambapo kuna vitabu vya kila aina kwa mahitaji kila mmoja. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Na wataalamu wa sekta ya afya hapa nchini wametishia kupinga ripoti ya mpango wa maridhiano wa BBI ikiwa tume huru ya afya haitajumuishwa. Wakiongozwa na kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari na wataalamu wa meno, wamesema wako tayari kuwashawishi wananchi kupinga ripoti hiyo ikiwa matakwa yao hayatatekelezwa. Kamche Menza amelivalia njuga taarifa hiyo. Wasomi kutoka sekta ya afya nchini kutoka vyama vyao mbalimbali sasa wanasema hawataunga mkono ripoti ya mpango wa maridhiano wa BBI iwapo tume huru ya afya haitajumuishwa. The constitutional amendment is here with us. We welcome the constitutional moment in the country and say we are willing to board as long as the Health Service Commission is ensured. And as health workers, what we are appealing is for the health of Kenyans to be taken seriously, and so we will take nothing short of the Health Service Commission. The bridge between professionals, the political class, and the common mwananchi is that services are provided to the common mwananchi through the professionals. And in this case, we are talking about healthcare services. So we cannot embark on a building bridges initiative and not build a bridge between the health professionals and the common mwananchi and the political leaders. Huku wakitoa wito kwa serikali kusikiza matakwa yao. Wahudumu hawa wa afya wamesema tume hiyo ndiyo suluhisho la pekee kwa changamoto za mara kwa mara katika sekta ya afya ambazo inawaathiri Wakenya wengi ambao hawana uwezo wa kulipa gharama ya matibabu katika hospitali za kibinafsi. Kama pia watatuacha nje, hakuna kitu kinazuia wafanyikazi wa afya kwenda kuchukua signature pia wao waseme tunataka constitutional amendment ya Health Service Commission. Na tushindi kufanya hivyo kama wafanyikazi wa afya. Hawa Wakenya huja katika hospitali kuchukua huduma na tutawafanyisha waweze kutia sahihi katika hizi hospitali ili hii Health Service Commission iwe katika katiba. Pia wameshtumu serikali za kaunti kwa kupinga mpango wa matibabu kwa wote, wakionya kwamba nchi hii inaweza kukumbwa na mgomo wa wahudumu wa afya kote nchini. Haya yanajiri huku mgomo wa baadhi ya wahudumu wa afya ukiendelea, ambao siku ya Ijumaa waliandamana katika jumba la Afya House wakilalamikia kile walichokitaja kuwa kutekelezwa na Wizara ya Afya. It has been 16 days since we issued a strike for the members who work under the Ministry of Health. It's very unfortunate that to date we have not even had a meeting with the PS or the CS in the ministry. We are saying we need promotion and recognition
so that we can pull our fellow health workers from the street and go back to give fellow Kenyans the service that they require. Sauti za wahudumu wa afya kote nchini za kutafuta mazingira bora ya kufanya kazi zinazidi kukwezwa, huku wakiapa kutorudi nyuma asilani. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1, Nairobi. Kamchemenza hapo, shukrani sana kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, huwezi kuamini lakini sina shaka kwamba bila shaka Kenya inatizama. Kuna wengi hapa kutoka niko mubashara, Ward Mbita, natazama kutoka Kitale, Amaganga Mustafa Munubi, shukrani sana. Kuna Dabs Abiz kutoka Moyale, hali kadhalika unatizama. Jacqueline Mwende mubashara kutoka Githurai 45, na kutoka Mombasa Wurud Al Iman pia anatizama. Alice Kaluki kutoka Kilifi, shukrani. Na Hukolo Tok tunaye Dan Kish. Zidi kutuma maoni yako kwenye Facebook na Twitter, lakini kumbuka tunazo taarifa za siasa zinazohusiana na naibu rais na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuhusu mchakato mzima wa BBI. Hii ni Darubini ya Channel 1, wewe usiende mbali. I stand as one, but I bring 10,000 stories. Bloodlines running like rivers wild. As I stand firmly in the soil of my origin, I carry the hopes of Africa in my chest. And our defiant elders in my lungs. 10,000 journeys of flesh, heartbeat, voice, breath. Tonight on KBC Channel 1. Mimi sioni faida ya kuishi mama. Hebu mama niambie ukweli, kwa nini ulikuja na mimi kwenye nyumba? Kwa nini baba hanipendi? Sitamke maneno hayo. Nimesema ondoka bwana, amka. Ondoka hapa. Inuka ukakae kule. Nini wewe? Ni kweli. Jamaa mpigo miaka 10 gerezani, alafu wajua mpigo kwenye hizi ndio ni tani. Tonight on KBC Channel 1. Mimi sioni faida ya kuishi mama. Hebu mama niambie ukweli, kwa nini ulikuja na mimi kwenye nyumba? Kwa nini baba hanipendi? Sitamke maneno hayo. Nimesema ondoka bwana, amka. Ondoka hapa. Inuka ukakae kule. Nini wewe? Ni kweli. Jamaa mpigo miaka 10 gerezani, alafu wajua mpigo kwenye hizi ndio ni tani. This weekend on KBC Channel 1. Wow! Congratulations, Atito. You know, I've always wanted to put on nanga, put on makeup. You know, things like those. Very good thing. Atito, my friend. I thought you'll never find love after that, Joanne. Please leave Jaber out of this. Okay, now I get this. You are married and you still have unresolved issues. Julia, leave me alone, okay? Laugh if you must. Laugh, eh? Hata ukitaka kupiga duru, piga. Just don't let me see a fool in front of me. Kinyanju, you said I'm laughing. Okay, you people are so unfair. Why does everybody think that I do not care what happened to you guys? Guess who the celebrity is? Atito. Not yet, teacher. Classmates, every Saturday on KBC. Tonight on KBC Channel 1. You know exactly what I'm talking about. If you want us to talk, you can come back later. Wow. I've done my homework and I've all the rights to say that you actually did it. Kazi yako ni kuharibu kila pahali. What are you insinuating? You need to think. It's actually worse when you're not thinking. You've been played. Glenn knows. Glenn knows about what? I'll be in the office. I wanted to share some good news. Can we do this later? I'm busy. I'll leave you to your work. Yes, please. Tonight on KBC Channel 1. Niko na binti ambaye kwa kweli ni kipaji kipya, kipaji ambacho kinafanya vizuri sana.
Nimefurahi sana what KBC is doing for artists. It's supporting us and it's bringing our talent out there for you guys as our fans. Da mwingine ukika unawaza kwa nini mambo yaendi, hata ufanani na kiburi, unaboa hujawani sifu mimi mzuri. Tonight on KBC Channel 1. If you can keep something this important from me, you obviously think there's stuff I can't handle. Na kitu mbaya na Jimmy kuwa akizunguka nyumba kama ghost. I think what I really need is a friend. Someone who understands me. We'll get your barrier safety deposit box finally. Huyu Jimmy anakufanya ufanye kazi za nyumba ni kama wewe ni mtumwa, eh? There's a clause that the gym and whatever falls under it go together. You cannot split it. Next on. Worry not, I'm here to make it great for you. Guy. Check it out. You should support your kids all through play and let them mature their talent. In our story, we will also meet another boy called Rama, who also has a pet. I'm going to teach you how to make an owl with a watercolor effect. Rinyaga kirapa mukipenda, the Kenya Prisons rapper. Only How about we get started? Let's do this. Policeman is a passion to me. Being a rapper is a passion to me. Mindo champagne inalenga mbele. Mistari nazo ziko fine, sikelele. Na karibu katika awamu ya pili ya darubini ya Channel 1 moja kwa moja kutoka KBC. Bado tunazo taarifa za biashara, hali kadhalika michezo, lakini kabla ya hapo tuangazie taarifa zinazohusiana na COVID-19. Idadi ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 humu nchini inaendelea kuongezeka huku ikikaribia visa 70,000 miezi 8 tu baada ya kisa cha kwanza kuripotiwa nchini Kenya. Na leo visa 1470 zaidi vilithibitishwa kufuatia upimaji wa sampuli 8,072 katika muda wa saa 24 zilizopita. Katika kipindi hicho wagonjwa 25 wameaga dunia na kufikisha 1,228 jumla ya vifo humu nchini. Ni dhahiri shairi kwamba wimbi la pili la janga la ugonjwa wa COVID-19 linakuwa kwa kiwango kikubwa. Siku 243 baada ya kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kuripotiwa humu nchini, Wakenya zaidi wanaambukizwa virusi hivyo katika kiwango cha kijamii. Watu wengine 1470 kote nchini wamethibitishwa leo kuwa na virusi hivyo kutokana na sampuli 872 zilizopimwa. Idadi hii ni ya pili kubwa zaidi ya visa vya maambukizi katika kipindi cha saa 24 kunakiliwa mwezi huu, na tangu kisa cha kwanza kuripotiwa humu nchini tarehe 13 mwezi Machi mwaka huu. Jumla ya watu walioambukizwa virusi hivyo kufikia sasa ni 68,193. Katika muda wa saa 24 vile watu 25 wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha 1,228 jumla ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huo humu nchini. Katika kipindi sawia, watu 791 wamepona, ambapo 695 ni kati ya waliokuwa wakihudumiwa nyumbani na 96 wakaruhusiwa kuondoka hospitalini. Jumla ya watu waliopona kufikia sasa ni 44,872. Waliopona wanajumuisha wanafunzi 52 wa shule ya upili ya wavulana ya Kolanya huko Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, ambao wamekuwa kwenye vituo vya kutengea waathiriwa kwa muda wa siku 14 baada ya kuonyesha dalili za virusi vya corona. They have no symptoms, they are strong, and we have been assured by the Ministry of Health that they are not now infectious. Maafisa wa afya na elimu wamethibitisha kuwa wanafunzi hao wamepatiwa ushauri na saha na wako tayari kurejea shuleni. Nairobi inaendelea kuongoza kwa visa vya maambukizi ya virusi vya corona kulingana na takwimu za Wizara ya Afya, huku visa vipya 649 vikithibitishwa. Kaunti ya Mombasa ina visa 183, Kilifi 124, Kiambu 77 na Kericho 75.
Kwa sasa wagonjwa 1364 wamelazwa katika vituo mbalimbali vya afya kote nchini. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa ya maafisa wa polisi hapa jijini Nairobi ambao wamepata mali ya thamani isiyojulikana iliyokuwa imeibwa na kuwakamata washukiwa 5 wanaoaminika kuhusika kwenye visa kadhaa vya wizi wa kimabavu jijini Nairobi. Kamanda wa polisi wa eneo la Nairobi, Rashid Yakub, alisema kuwa kwenye operesheni iliyotekelezwa jijini katika muda wa siku 8 zilizopita, afisa wa polisi walipata vipakatalishi 250, simu 84 za rununu za aina mbalimbali, vipuri vya magari, sare bandia za polisi yakiwemo majaketi 77, suruali 64 na buti 50. Wakati wa operesheni ya kiusalama iliyoongozwa na kamanda wa eneo la Nairobi, Rashid Yakub, polisi waliwakamata washukiwa 5 ambao wamekuwa wakitumia sare bandia za polisi kutekeleza uhalifu wao jijini Nairobi. Alafu tuko na hizi uniform umeona ambayo it resemble, I don't know which country, but tumeshika, it's around jacket they are 77, trousers they are 64, boots ziko almost 50 boots. Washukiwa 2 wamefikishwa mahakamani. Wengine 3 ambao walifanikiwa kutoroka wanatafutwa na polisi, huku kukiwa na madai kuwa baadhi ya wanagenge hao huenda ni maafisa wa polisi. Yakub amesema idara ya upelelezi wa jinai inafanya uchunguzi kubaini zilikotoka sare hizo bandia za polisi zinazoshukiwa kusafirishwa nchini kutoka nje. Don't know their motive, but we have the suspect. We are interrogating them. The way you can see, it is shipped in, not kitu imefanywa tailoring hapa. This is a shipped in. Zingine I had inakuja kama mitumba, but I don't know, but tunafanya uchunguzi. Wale ambao huenda wamepoteza vifaa vyao wametakiwa kufika katika makao makuu ya polisi ili kubaini iwapo vifaa hivyo ni vyao. Katika kaunti ya Nakuru, wapelelezi katika eneo la Mirangine Dundori wameanza msako dhidi ya genge la watu 10 wanaodaiwa kumuua mwanaume mmoja na kuwajeruhi wengine 2 kwenye shambulizi lililotekelezwa katika eneo la Dunduri wakati wa usiku. Mwanaume huyo wa umri wa makamo anadaiwa kutendewa unyama huo nyumbani kwake. Daiwa ameua, mwingine kwa hospitali na mwingine hapatikani. Tungeomba hii serikali tusaidie ramana. Ikiwa kunawezekana tuondoe kwa shamba tuiuze tuende pale pengine. Serikali iingilie kwa sababu hii kijiji ya Ramana kiko na tabia mbaya inaendelea na njia kuua watu. Esther Wambui ambaye mumewa alijeruhiwa alisema genge hilo lilishambulia nyumba yao na kuingia kwa nguvu kabla ya kumgonga kichwani. Mwingine ndo sako hospitali Kalao na yeye amegonga vibaya. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Na tume ya kuwaajiri watumishi wa umma imemwondolea mara moja Profesa George Magoha mamlaka aliyokuwa amepewa ya kusimamia majukumu ya masuala ya wafanyikazi katika Wizara ya Elimu. Tume hiyo sasa imemteua katibu wa elimu ya msingi Dr. Belio Kipsang kusimamia masuala yote ya wafanyikazi katika wizara hiyo. Hatua hiyo inafuatia malalamishi ya wadau wa sekta ya elimu kuhusiana na jinsi waziri alivyomshughulikia afisa mmoja mkuu wa elimu katika kaunti ya Uasin Gishu juma lililopita. Katika kumwondolea mamlaka ambayo ilikuwa imempea waziri wa elimu Profesa George Magoha kusimamia jukumu la maslahi ya wafanyakazi katika Wizara ya Elimu, mwenyekiti wa tume ya kuajiri watumishi wa umma Stephen Kirogo alisema kuwa hatua hiyo ni katika kutekeleza mamlaka yake ya kuwalinda watumishi wa umma dhidi ya shutuma zinazowadunisha, akikariri kwamba utekelezaji wa mamlaka unanuia kuimarisha imani ya umma na kudumisha hadhi ya utumishi wa umma. Kwenye taarifa iliyotiwa saini na Kirogo na kutumwa kwa wenye viti wa mabaraza ya vyuo vikuu vya umma na nakala kuwasilishwa kwa mkuu wa utumishi wa umma Dr. Joseph Kinyua, masuala yote yanayohusiana na wafanyakazi yanahitajika kushughulikiwa na tume hiyo kuanzia sasa yatashughulikiwa na Dr. Kipsang hadi ilani itakapotolewa tena.
Tume ya PSC ilitoa wito kwa maafisa waliopewa mamlaka kuwa na mienendo inayoambatana na katiba, masharti, kanuni, sera na miongozo kwa usimamizi bora wa utumishi wa umma vikiwemo vyuo vikuu vya umma. Juma lililopita Magoha alinaswa kwenye kamera akimhoji mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Uasin Gishu kuhusu hali ya shule, huku Wakenya kwenye mitandao ya kijamii wakielezea kutoridhika kwao. Hata hivyo, waziri leo ameomba radhi kutokana na matamshi yake. If anybody has seen a perfect person, you should tell that person. What drives me that I'm a practicing Christian, and what I would want to tell you, as those who are seeing us elsewhere, is that if you have a job to do, please ensure that you do it. And you do it in a timeous manner, that you complete it, and you save some time, and the time that you have saved should be applied to the less fortunate people. Wakati huo huo, chama cha kitaifa cha walimu kinaitaka wizara ya leba kuingilia kati na kuzuia tume ya kuajiri walimu kukihangaisha chama hicho. We know the attempted coups of 2018, 2019, and when they failed in all those coups, which was sponsored and financed by TSC, they have resorted to dealing with the check-off and finances of the union. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1. Katika kapu letu la biashara, mtazamaji, gharama ya juu ya uzalishaji na viwango vya juu ya mabaki ya dawa vinapunguza thamani ya nyama kutoka humu nchini katika masoko ya kimataifa. Afisa mkuu wa baraza la wauzaji nyama na mifugo nje ya nchi, Nicholas Nga, amesema kuwa ada zinazotozwa zaidi ya mara moja wakati wa usafirishaji wa nyama baina ya kaunti, aidha zinazidisha gharama za usafirishaji wa nyama. Betty Kiptum ana taarifa hiyo kiundani. Soko kuu la mifugo na nyama kutoka nchini Kenya liko kwenye eneo la Waarabu. Hata hivyo, Kenya haijanufaika kikamilifu kutokana na soko hilo, huku ikishindwa kutimiza mahitaji ya nyama ya thamani ya shilingi bilioni 6.6. Nyama huuzwa kwa shilingi 2,200 kwa kila kilo katika muungano wa milki za Kiarabu, lakini nchi hii hupata shilingi 620 pekee. Bei hii ya chini hasa hutokana na hali duni ya nyama. Baraza la wauzaji nyama na mifugo nje limetoa wito kwa mashirika husika kuhakikisha kwamba mpango wa uzalishaji nyama humu nchini unatimiza viwango vya kimataifa. We are not able to compete with other countries. When you look at a country like Turkey, we are only able to compete with them at a very minimal level because Turkey are able to export at $2 per kilo. That's 200 shillings. You can imagine in Kenya you cannot even get 200 per kilo even in the local slaughterhouse. Ngahu amesema kuwa ukosefu wa chakula na maji kwa mifugo katika maeneo kame husababisha vifo vya idadi kubwa ya mifugo, huku eneo la mashariki ya nchi likinakili 50% ya vifo hivyo. Out of the animals that are, being produced, 50% will not get to year 3. And it's an issue of water, it's an issue of fodder, and it's an issue of ensuring that we have the right breeds that can withstand the adverse climate, challenges. Haya yanajiri huku mahitaji ya nyama yakiwa mengi kuliko nyama inayotolewa, kwani kiwango cha uzalishaji wa nyama humu nchini ni tani 1,260 huku mahitaji yakiwa tani 300,000. We need to understand the meat that we consume. Customers in Nairobi cannot even tell the fact that you need to buy frozen meat that has passed through the cold chain, which is more safer. So there's that discussion around food safety, which is what we are actually currently preaching. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1.
Sasa tudunde viwanjani. Basi mwanaspoti na kinara wa shirikisho la soka humu nchini Nick Mwendwa amesema kuwa shirikisho hilo linaazimia kuwasilisha ombi la kuandaa makala ya mwaka 2022 ya kipute cha taifa bingwa barani Afrika upande wa kinadada. Aidha, Mwendwa amesisitiza kuwa ananuia kuhakikisha timu za taifa za wanaume na wanawake zimefuzu mashindano ya kombe la dunia kabla ya muda wake kama kinara wa FKF kutamatika. Wakati huo huo, Harambee Stars itaondoka humu nchini kesho huku ikichuana na Comoros siku ya Jumapili katika mechi ya mkondo wa pili ya kufuzu kipute cha taifa bingwa barani Afrika. Kinara wa shirikisho la soka humu nchini Nick Mwendwa ameeleza matumaini yake kuwa Harambee Stars itaandikisha matokeo bora ugenini dhidi ya Comoros jijini Moroni. Hizi qualification sasa, macho yetu yanaona World Cup qualification June. Macho yetu yanaona 2022 qualifiers za 2023. Ndio hii timu haijakaa pamoja. Ona sasa Ano Lorigi amerudi. Wengine hawakuwepo kama Kalaba wamerudi. Tuiunde sasa tukifikiria miaka 2. Na kocha sasa tuombe Mungu tuwe na njia nzuri ndio tuende sasa qualifier 3 tuone tunaweza kwenda wapi. Na nafikiria ni exciting sana kwangu kuipanga na kuifanya vile inawezekana, kusema kwamba sawa ni AFCON, tunajua draw 3 sio nzuri, tunahitaji win katikati ndio tuende. Ni kweli kabisa. For us, motivation goes beyond the monetary package. I think the moment Kenyans have construed as a people, I myself included, the moment we construed partnership to be only limited to money, that's why we started losing the cycle. I think partnership should be pushed beyond many other things. That is why, for starters, we gave 2.5 million for this particular agenda. And as I'm saying, it's a process. It's just for starters. Of course, we'll go seeing where the holes are. And of course, we are better off, it's better off in a position from the players to the board to tell us, this is where we feel we need some super injection. And we'll be able to stand in them. Stars inatarajiwa kuondoka humu nchini kesho huku ikinuia kuandikisha ushindi katika mechi ya mkondo wa pili baada ya timu hizo kutoka sare bao 1-1 katika mechi ya mkondo wa kwanza iliyoandaliwa uwanjani Kasarani siku ya Jumatano. Tulikuwa tunataka pointi 3. But pia unaweza kwa tu emotional uweze udetach na reality. Na reality ni kwamba tumeza mechi 3, hatujapoteza mechi moja, tuna pointi 3. Bisau na pointi 5, sijui Egypt wamechezaje. So bado tuna mechi ngapi? Tuna mechi zingine 3. Kwa hivyo tulisikizana tukue calm. Aidha, kwa mara nyingine Kenya itazikosa huduma za mshambulizi Michael Olunga kufuatia kuripotiwa kwa kesi kadhaa za virusi vya corona katika kilabu anachokiwakilisha nchini Japani, Kashiwa Reysol, huku mkufunzi Jacob Ghost Mulee akitarajiwa kumwanzisha Masud Juma kwenye safu ya ushambulizi. Kenya inashikilia nafasi ya pili katika kundi G kwa alama 3, alama 2 nyuma ya vinara Comoros. Kenya itashiriki mechi 2 zaidi baada ya mechi ya Jumapili dhidi ya Misri humu nchini na nyingine ugenini dhidi ya Togo. Na mabingwa wa bara Ulaya Ureno watawakaribisha mabingwa wa dunia Ufaransa uwanjani Luz kesho katika raundi ya 5 ya michuano ya ligi ya kundi A ya taifa bingwa barani Ulaya kitengo cha 3. Ureno iliyoibuka bingwa katika mashindano ya mwaka 2018-2019 ilijiandaa mchuano huu kwa ushindi wa mabao 7-0 katika mechi ya kirafiki dhidi ya Andorra jana usiku. Aidha, Ufaransa itanuia kujirejeshea hadhi kufuatia ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Finland siku ya Jumatano. Ifuatayo sasa ni ratiba ya mechi zitakazoandaliwa weekend hii. Mtazamaji, hizo za spoti zinatutamatishia
darubini ya Channel 1 13 tarehe mwezi Novemba 2020. Shukrani sana kwa utazamaji wako, wengi sana kutoka huko Kiambu Town. Samuel Wamae unasema Kiambu Town tunawapata safi kabisa. Boniface Waudo unasema pia kutoka huko Navaholo. Alafu Joseph Tarus unasema kutoka Nandi County. Kiplangat Jared unasema natizama nikiwa Bomet County. Asante sana. Na hali kadhalika pia kuna wengi tu hapa ambao wamejizatiti vizuri makusudi kuweza kujumuika nasi katika darubini ya Channel 1, akiwemo Stephen Otiwa, Mwalimu Bora Mulama George. Asante sana. Jumuika na wenzangu katika News Hour mwendo wa saa 3 kesho. Weka miadi nasi katika darubini ya Channel 1 muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya wote tunasema hewala. Unamwona huyu hapa ni Simon Karoga, mimi ni @Lemoka, na kuacha na Mari Yambo na utabiri wa hali ya hewa. Naam, baada ya kupashwa taarifa za habari na mwenzangu Isaac Lemoka, tupate sasa hali ya hewa popote ulipo, na tumayo mzima. Naitwa Mari Yambo. Tutarajia kuimarika kwa hali ya mvua katika baadhi ya maeneo humu nchini hapo kesho, zikiwemo sehemu za Nairobi, maeneo ya kati, magharibi mwa nchi na kaskazini mashariki mwa nchi. Usiku wa leo nao hali itakuwa ni ukavu katika sehemu za Turkana na Samburu hadi katika sehemu za ukanda wa Pwani, lakini baadhi ya maeneo hapa Nairobi, maeneo ya kati, magharibi mwa nchi, tarajia mvua katika maeneo machache. Mvua hiyo pia ikiweza kuandamana na ngurumo za radi katika maeneo ya magharibi mwa nchi. Kaskazini mashariki mwa nchi vile kutakuwa na mvua katika maeneo machache. Tuangazie hali itakavyokuwa kesho asubuhi, ambapo kutakuwa na hali ya vipindi vya jua nyakati za asubuhi katika maeneo ya ukanda wa Pwani, lakini sehemu za Tana River tutarajia kuwepo kwa mvua katika maeneo machache, hususan maeneo ya kaskazini mwa kaunti hiyo. Kaskazini mashariki mwa nchi zikiwemo Moyale, Garissa na viungani mwake kutakuwa na mvua katika maeneo machache. Sehemu za hapa Nairobi, japo kutakuwa na hali ya mawingu na vipindi vya jua nyakati za asubuhi, kuna uwezekano pia wa mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za kati, Nyeri, Meru, Murang'a na viungani mwake. Sehemu za Kisii, Kakamega, Kitale, maeneo ya Kisumu tutamkia vipindi vya jua na pia mvua katika maeneo machache nyakati za asubuhi. Katika sehemu za kaskazini magharibi mwa nchi, Lodwar, Samburu na viungani mwake, vipindi vya jua vitakuwepo, lakini pia kuna hali ya mawingu katika maeneo machache. Katika maeneo ya Machakos, Makindu, Taita Taveta na viungani mwake tutarajia kuamkia mvua katika maeneo machache itakayopisha vipindi vya jua. Tuangazie sasa hali ya itakavyokuwa nyakati za jioni, na ni kwamba vipindi vya jua vitang'aa katika baadhi ya maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi, lakini sehemu za Garissa, Moyale, Marsabit, hususan maeneo yanapakana na Kenya na Ethiopia, tutarajia mvua nyepesi katika maeneo machache. Ukanda wa Pwani vile kutakuwa na hali ya mawingu na vipindi vya jua, lakini Tana River tutarajia kuwepo kwa mvua katika maeneo machache. Hapa Nairobi kutakuwa na mvua katika maeneo kadhaa sawia na sehemu za kati, maeneo ya Nyeri, Meru na viungani mwake. Tukielekea katika sehemu za magharibi mwa nchi, Kakamega, Kitale na viungani mwake kutakuwa na mvua na ngurumo za radi sawia na sehemu za Kisumu na Kisii. Kericho, Nakuru na maeneo ya bonde la Ufa tutarajia pia kuwepo kwa mvua katika maeneo kadhaa itakaandamana na ngurumo za radi. Tuangazie sasa hali ya joto, ambapo vitafikia nyuzi 33 katika sehemu za Mandera, 34 katika sehemu za Garissa. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 24, 32 katika maeneo ya Voi. Na basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki.